My dear students, I already start the recording. ఇంతవరకు మీకు అర్థమైందా? Yes, sir. Yes. Now, your duty is what? You must choose any one of the button. Means you got 4 conditions over here: addition, subtraction, multiplication, division. For that, the client may choose any one of the option kada. That is a reason. Now, what you want to do? You keep in mind that now English language own ga rastunnanu. Now write if condition. Keep in mind that one. What is that? Now you write if condition when you choose, okay, button objects. Keep in your mind that. Why? The client is supposed to choose only one button object at single time. The client is supposed to choose any one of the operation like addition, subtraction, whatever it may be. So now the 12th button. Now what I want to do? I want to implement all these 4 options in the form of which one? Which case? Case 1, addition. Case 2, subtraction. Case 3, multiplication. Case 4, and division. 12th one. Now what I want to do? Now call the switch. You are getting the point? Switch case to do, so that you can understand what you are going to do. Add, sub, multiplication, and division. ఇంతవరకు మీకు అర్థమైతే my dear students? Why? Means you are supposed to do only one operation. What is the next step I want to do? Now write the if condition. Keep in mind that one. For which one? You may choose delete, you may choose clear. Rendu ఒకేసారి మీరు choose చేయలేరు కాబట్టి we are going for which one? Either delete or either clear option, which we can see. Keep in mind that one. జాగ్రత్తగా చూడండి. When I give one number 789, when I go for delete, the last digit is going to be deleted. When I go for other number, when I click clear, the entire thing is going to be created. Means either you are choosing delete or you are choosing clear. Keep in mind. For this, I'm going to write the if condition for delete and the clear button object. Evariki for clear button objects which we can. దీనికి కూడా మనమే కోడ్ రాయాలి. Last, what I must do? I want to go for the driver code now. My dear students, driver code means what? It is nothing but you people are going to call the main method. And what is the last one? To execute the file, call the constructor. అక్కడ మీరేమైతే క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చారో you are going to call this constructor. Now this is the concept. Now please see the first one, import the package. Second one, create the class. Third one, initialize the JFrame. Fourth one, initialize the variables. Fifth one, this constructor name and the class name and the calling of the constructor should be one and same. Keep in mind that one. So sixth one, assign the objects by calling the new keyword. Set bound the properties for everything. Come on, you please take a screenshot of this one so that I can go for program now. మధ్య మధ్యలో అడుగుతుంటాను ఏం చేయాలనేది. Now can I go for the program? My dear students? Yes, sir. ఈ పాయింట్స్ మిమ్మల్ని మధ్య మధ్యలో అడుగుతూ ఉంటాను. Keep in your mind that one so that I'll ask you what to do and how to do. That is very, very important. It's totally algorithm I given. Come on. Is it over so that I can go for the program? Is it okay? Okay, sir. Right. Now I'm starting. Now what is the first step, my boy? What is the first step? Import package. That's very good. I accordingly well done. So I'm going to call import java x dot girls. Follow tunara swing dot asterisk import java dot aw dot event dot asterisk. Why? The first one is of components. The second one is of which one? You can communicate to the buttons. Keep in your mind that one. You can communicate with objects by providing the methods which we can say. Okay. What is the next step? I said to create the class. I'm going to call class calculator. Keep in your mind that one. So idanతా మీరు buttons తో మీరు interact అవుతున్నారు కాబట్టి you people are going to interact with the buttons. You must press and release. Press and release. For that, so class name, I'm going to call one interface called action listener interface. This interface is going to provide different types of methods which we can say. Add action listener,
action performed, action event class, ఇవన్నీ కూడా ఇంతవరకు అర్థమైతే my dear students. Now I'm going to open my class. Here, what is the next step, my boys? What is the next step? Initialize the JFrame, sir. JFrame I given. Next, Button. JText. text field కూడా ఇవ్వాలి కదా. I must go with J text field. Next, I must go with J button. For this J button, how many objects are there? Please check it now. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 4s are 16 plus 2, 18. I given frame. I given text field. Now buttons. Totally 18 buttons I must create now. So I am taking B1 comma, B2 comma, B3 comma, B4 comma, B5 comma, B6. How many buttons totally? B7, B8. Are you getting the point? Next, B9. I'm not going to take 10 now. Why? This calculator contains 0, not 10. అందుకని ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే B0 I'm going to take. Now I'm going to take which one? One is for division. Are you getting the point? One is for multiplication. Are you getting the point? One is for addition and one is for subtraction. Is it over, my dear students? Next, ఇంకా రెండు ఉండిపోయి కదా. Then I'm going for delete button. Are you getting the point? I'm going for clear button. First, అన్ని నేను ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాను. Are you getting the point? At here it is okay for you? Yes, sir. That's very good. Now what I want to do? I want to create my variables. So I'll be checking double A equals to 0, B equals to 0. I'll be checking result is also equal to 0. Every output is going to be stored in the variable called result, which we can say. Now I'm going to take one integer data type. I'm taking one variable called operator that is also initialized with 0 only. In the two, the operator symbols we given plus, minus, addition, and multiplication. It is also over. What is the next step? I want to convert my class into constructor, calculator. Yes or no? I specified it. Now, everything you include in this calculator. First of all, I'm going to allocate the memory for my JFrame constructor. In this, I'm going to specify the string calculator object something so that you can understand what it is. Now, what I'm going to do? I'm going to allocate the memory for the text field by calling J text field, which we can say. And step by step, మీరు ఇలా ఆలోచించి రాయాలి. Keep in mind that one. That is empty. Why? ఇది ఎప్పుడు నాకు empty గానే ఉంటుంది. Where you can set the text, you can clear the text, you can get the text. 36 plus 25. I set at the text. When I press the equal to button, I got the new text. That is called set text methods. ఈ methods పేరు కూడా చెప్తారు. Now I'm going to clear. Next, what I want to do now? Now I want to assign for the button objects. So B1 equals to new J button. Keep in mind that one. Constructor. In that I'm going to take 1. For how many buttons I must do, my dear students? Like this? 16 buttons, sir. 16 buttons. That's very good. So enter, Control V, Control V, Control V, Control V, Control V, Control V, and Control V. So what I'll be doing means I'll be going for Q. ఇక్కడ ఏం లేదు, మీరు మెథడ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. యూ మస్ట్ కాల్ ద న్యూ కీవర్డ్ అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ న్యూ కీవర్డ్ ఓన్లీ. ఆర్ యూ గెట్ ఇన్ ద పాయింట్? ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ 0. ఇదంతా ఒక బ్లాక్. ఇట్ ఈస్ టోటల్ ద బటన్ బ్లాక్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎన్క్లోజ్ ద స్ట్రింగ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. వై? ఆ బటన్స్ మీద మనకి లేబుల్ రావాలంటే స్ట్రింగ్స్ లో మనము ఇవ్వాల్సింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓవర్ హియర్. ఆర్ యూ గెట్ ఇన్ ద పాయింట్? 7, 8, 9, 10. Now what I want to do? I must go for division kada. I called which one? B division equals to. So I'm going to call like this. E symbol chudandi. Ikkada ochindi meeku symbol. You got this symbol. Yes or no? Are you getting the point? My dear students? You got Yes, sir. this symbol. Jaatga chudandi. Are you getting the point? So by seeing this object only, I'm going to type everything. Now next, what I want to do? I want to go for multiplication kada. The same process. Are you feeling easy, my dear boys and girls? So I'm going for which one now? First I given division. Next I'm going for multiplication. Next I'm going for which one, Anna? Third one, addition. Next I'm going for which one? Subtraction, which we can say. So third one is this one. I'll be going with the
division I given, multiplication I given. Next, I'm going for subtraction is there. Sorry. Next, what I got? Addition. Everything is over. ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది చూసారా? ఇంకోటి నేను ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. సో ఐ మస్ట్ గివ్ వన్ థింగ్. ఇక్కడ డాట్ కూడా ఉంది కదా, ఈ డాట్ నేను క్రియేట్ చేయలేదు. 12.3 ప్లస్ 23.2 దీనికి కూడా ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఐల్ బి గోయింగ్ బ్యాక్. యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. సో ఐల్ బి స్పెసిఫైయింగ్ comma b decimal. For this I'll be allocating. You are getting the point. దీనికి కూడా మెంబర్ని allocate చేసుకోవాలి కదా my dear students. For decimals కి I given b division. Next I'm going for which one? The multiplication. ఇంకోటి మనకి ఏంటి ఇక్కడ? What is the object name my dear students? Subtraction. What is the next one? Addition. Next, what I want to do? The third step. Now decimals I want to go kada. So I'll be going for b decimal. Keep in mind that one. So here I am going to give the dot over here. Keep in mind that. But దీనికి కూడా నేను button object తయారు చేసుకోవాలి కదా. I already given this one which we can say. Next I want to specify b0. Okay, I given. Next what I want to do? I given decimals also over. Now delete ki clear ki manam cheyali inka migilipoyindi. So keep in mind that now I am going for which one? Inka rendu migilipoyi unnai. Sir, equal button తీసుకోండి sir. Equal. తీసుకున్నా డెసిమల్ ఇచ్చేసాను కదా ఇప్పుడు నేను. I am going for b equal. Okay. ఇక్కడ keep in mind that one. I am going to take eq equals to, I am going to change the symbol over here. So first components అన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకి ఏముంది? డిలీట్ బటన్ ఉంది కదా మై డియర్ బాయ్స్. వి గాట్ డిలీట్ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ డిజైన్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ అస్. నౌ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ టెక్స్ట్ ఓవర్ హియర్ డిలీట్. సో నాకు ఈ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే బటన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ద లేబుల్ డిలీట్ పూర్తిగా వస్తుంది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఐ మస్ట్ గో విత్ క్లియర్ కదా. సో అందుకని మీకు అవుట్పుట్ మొత్తం మీకు ముందర చూపిస్తున్నాను. ఈక్వల్స్ టు ఐఎమ్ ట్యాపింగ్ ఓవర్ హియర్. సో క్లియర్. సో ఇదంతా అయిందా ఇప్పటి వరకు మనకి మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ వన్? ఎనీ డౌట్స్? No, no sir. సరే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమి ఇచ్చాను చూడండి ఒకసారి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమి ఇచ్చాను? Assign the object, sir. Assign the object. ఆహా, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇచ్చాను చూడండి. అక్కడ ఏమి ఇచ్చాను? 7th స్టెప్ సెట్ బౌండ్స్ టు ద బటన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఇచ్చాను, గుర్తుందా? Yes sir, yes. సో ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కి మనం సెట్ బౌండ్స్ పెట్టాలి. తర్వాత జే బటన్ కి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ మనం పెట్టాలి కదా. ఈ కాంపోనెంట్స్ ని వి మస్ట్ అరేంజ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ మేనర్. మనకి డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాలి, హైట్, విడ్త్, ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్. సో సెట్ బౌండ్స్ ఈజ్ అ మెథడ్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ద డైమెన్షన్స్, ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, height of your text field and as well as width of your text field, which we can say. Now first ఇక్కడ రో చూడండి, మనకి ఫస్ట్ బటన్స్ మనకి ఏంటి? 7, 8, 9. తర్వాత 4, 5, 6. యు మస్ట్ గో అకార్డింగ్లీ దిస్ వన్. మీరు డైరెక్ట్ గా బటన్ 1 కి వెళ్ళకూడదు. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇన్ దిస్ ఫ్రేమ్ ద టాప్ రైట్ బటన్ ఇస్ వాట్? దిస్ వన్. సో యు మస్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద టాప్. దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గివింగ్ B7 set bounds of the text field. అదే కదా మనకు వచ్చింది. I'm taking x-axis, y-axis, height and as well as width. So already B7 is over. Next దేనికి ఇవ్వాలి? I must go for B8. Why? The next button is that one only kada. Next I'm going for x-axis. Next I'm going for 100 and next I'm going for height and as well as width. That is also over. Next, I must go for 7, 8, 9 kada. So B9 dot set bounds of the third version. X-axis, I'm going for y-axis, I'm going for height and as well as width. Each chapter I paid. That is the first set.
ఫస్ట్ సెట్ ఈస్ ఓవర్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. తర్వాత మనకి ఏముంది, డివిజన్ ఉంది. మరి దీన్ని కూడా పిలవాలి కదా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ బి డివిజన్ డాట్ సెట్ బౌండ్స్ మెథడ్. ఈ 4 కలిపితే ఒక రో. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ x axis, y axis, height and as well as width. The first chapter is over. 7, 8, 9 is over. Similarly now I'm going for which one? The second concept, my dear students. Next ఎవరు ఉన్నారు? 4, 5, 6. ఇంతవరకు అర్థమైందా? So I will specify 4, I will specify 5, I will specify 6. So ఇంతవరకు మీకు అర్థమైందా my dear students? ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే I will be specifying just 170. ఆ 50-40 నేను మార్చుకోను. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 110, 170. B5 కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ ద సేమ్ రో కాబట్టి నెక్స్ట్ B6 I'll be going with 180, 170. మళ్ళీ సేమ్. సో ఎనీ డౌట్స్? ఇది B. నెక్స్ట్ మనకి ఎవరున్నారు ఇక్కడ? I must go with multiplication. Why? In this we got the multiplication కదా, second row. I'll be going with the multiplication object. I'm going to call set bounds method. Which one? I'm going to call 250. I'm going to call 170. The same thing. Now what is the next one, my dear students? ఇంకా మనకి ఏం మిగిలిపోయింది ఇక్కడ? 4, 5, 6 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వర్షన్ మనకి ఏంటి? 1, 2, 3 కదా. Can you hear me, my dear students? Yes, sir. sir. ప్యాటర్న్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా. B1, B2, B3. Yes, sir. Yes, సో sir. అందుకనే ఈ సెట్ బౌండ్స్ మెథడ్స్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ Sir. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ సార్ నంబర్స్ ఎందుకు మార్చుకున్నాం సార్? మీరు నెంబర్స్ మీరు అలా ఇవ్వలేదు అనుకున్నా, ఇవన్నీ ఓవర్లాప్ అయిపోతాయి. ఓకే సార్. ఏ బటన్ ఎక్కడుందో నీకు కనిపించదు. 7 మీద 5 రావచ్చు, 5 మీద 1 రావచ్చు, 2 మీద 6 రావచ్చు. అందుకని ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చూసాను, ఇక్కడ y యాక్సిస్ కామన్ గా వచ్చి x యాక్సిస్ మార్చుకుంటున్నాను. హైట్ పెట్టి ఒకటే పెట్టాను నేను, చూసారా? ఎస్ సార్. ఇలా డైమెన్షన్స్ మీరు ఇవ్వకపోతే మీ యొక్క బటన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి మనకి ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? So I'm going to go for which one? The subtraction. 250. Next I'm going for this one. 240. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటారా, ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఒకటే రోస్ లో ఉన్నాయి. సేమ్ సీక్వెన్స్ గా ఫాలో అయిపోండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్. నౌ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? సబ్ట్రాక్షన్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్. సీ దిస్, ఇది కూడా అయిపోయింది. నౌ ఐ మస్ట్ క్రియేట్ ఫర్ డెసిమల్ 0 ఈక్వల్ టు ప్లస్. వీటికి నేను క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ డెసిమల్. What is that? I'm going for decimal, which we can say. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు? ఇక్కడ డెసిమల్ కి I given B decimal dot, or you get the point, set bounds. So 40, I'm going to specify the next row. So 310, I'm going to this one. డెసిమల్ తర్వాత మనకి ఏముంటుంది? మనకి 0 ఇవ్వాలి కదా. ఒకసారి క్యాలిక్యులేటర్ చూడండి. సెట్ బౌండ్స్ 110, 310. నెక్స్ట్ 0 is over. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు బటన్ కి మనం ఇవ్వాలి కదా. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ BEQ. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో ఇది 110, ద సేమ్. ఈ 310 మనకి మారదు, ఒకటే రో కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకి ఏముంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సబ్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అయిపోయింది. ఇంకేం మిగిలిపోయింది మనకి ఇక్కడ? ఎడిషన్ ఇస్ దేర్. సో దీనికి ఏం చేస్తున్నారు? 250. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ద సేమ్ థింగ్, 310 ఓవర్ హియర్. Are you getting the point? Right. నెక్స్ట్ దేనికి ఇవ్వాలి ఇంకా మనము? రిమైనింగ్ ఫర్ దీస్ టూ ఓన్లీ, డిలీట్ అండ్ క్లియర్. జాగ్రత్తగా చూడండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ B delete set bounds is a predefined method where you can specify the property height, width, x-axis and y-axis. Next I'm going for which one? Be clear dot set bounds method. Keep in mind that one. I'm going to call 180, 380, 100, 40. ఎక్కడ మీకు మారుతుంది చూడండి, ఇక్కడ మారుతుంది. కోఆర్డినేట్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. సో ఇంతవరకు we specify which one? The bounding properties of your button object, which we can say. Now what is the next step, my boys?
What is the next step? Components to J-frame. That's very good. 8th point. Now what I'm going to do in my frame, first of all, I'm going to add my text field. Are you getting the point? Next, F dot add. What is the first button that I can add చేయాల్సింది? 7 మనం యాడ్ చేయాలి. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అయిపోయింది. 7 యాడ్ చేయాలి. Means the button object B7. Are you getting the point? Yes, sir. సేమ్ సీక్వెన్స్ గా ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. కాపీ. తర్వాత ఏం చేయాలి ఇక్కడ? 8, 9. ఇంతవరకు మీకు అర్థమవుతుందా గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్? తర్వాత ఏం యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ మనము? వాట్ మస్ట్ యాడ్? ఇక్కడ నాకేంటి కాంపోనెంట్ చూడండి ఒకసారి. 7, 8, 9 is over. నెక్స్ట్ డివిజనే కదా? Sir, division. ఎస్, ఇది కూడా అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇది 4 ఒక సెట్ అన్నమాట ఇది. తర్వాత ఏం చేయాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ? Sir, B4, B. B4, Yes. B5, So you are going with B4, you are going with B5, you are going with basics. Yes or no? Tarvata you are going with B multiplication. అయిపోయిందా నాన్న? The second structure. Next, what you must do? ఇంకేం మిగిలిపోయాయి మనకి? 4, 5, 6. తర్వాత ఇంకేమున్నాయి? 1, 2, 3. 1, 2, 3. సో డెవలపర్స్ ఇలాగే ఆలోచిస్తారు. మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత మనకి ఏముంది ఇక్కడ? సబ్ట్రాక్షనే కదా? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్. తర్వాత నువ్వు ఏం యాడ్ చేయాలి మై డియర్ బాయ్స్? Dot, B ఏం dot, యాడ్ చేయాలి? dot 0, ఏం యాడ్ చేయాలి? బి డెసిమల్ యాడ్ చేయాలి. dot తర్వాత 0, బి 0, ఎస్ దట్స్ వెరీ గుడ్. 0 యాడ్ చేయాలి. తర్వాత బి ఈక్వల్ యాడ్ చేయాలి. తర్వాత బి ఎడిషన్ యాడ్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ సీక్వెన్స్ ప్రకారంగా. తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం యాడ్ చేయాలి? డిలీట్ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా మై డియర్ బాయ్స్? వి డిలీట్ ఆల్సో యాడెడ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? క్లియర్ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా? బి క్లియర్ విచ్ వి కెన్ సే. అది కూడా అయిపోయింది కదా? సో ఇంతవరకు కాంపోనెంట్స్ మనము యాడ్ చేసాం. ఎనీ డౌట్స్? మళ్ళీ ప్రింట్ చేసిరే సార్. sir, ఏంటమ్మా? B7, B8, B9 మళ్ళీ ప్రింట్ చేసిరు. ఓకే 1, 2, 3 అయిపోయింది. బి డెసిమల్, B0, బి ఈక్వల్. అచ్చా నేను పేస్ట్ చేస్తానరా అంతే. ఎడిషన్. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ వన్. ఓకే డిలీట్. తర్వాత క్లియర్. ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి చెప్పండి. ఓకే సార్. కమాన్. మీకు ఆల్రెడీ బటన్స్ గురించి మీకు తెలుసు కదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? బటన్స్ గురించి మీకు తెలుసు కదా ఇది బేసికల్ గా? yes, sir. ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి కొంచెం. ఒక 2 minutes టైం మీకు ఇస్తాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆలోచించండి. ఇంతవరకు నేను ఫ్రేమ్ లో పెట్టేశాను. యూ పీపుల్ నో అబౌట్ విచ్ వన్? యాడ్ యాక్షన్ లిస్నర్, యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. తర్వాత దీన్ని ఏం చేశాను ఇక్కడ? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై మై ఫ్రేమ్. సో ద డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ ఈస్ నల్. ఇది మీకు తెలిసిందే. ఎస్ఆర్ నో? ఎందుకు నల్ ఇస్తున్నామంటే మన యొక్క కాంపోనెంట్స్ అన్ని ప్లేస్ చేసుకోవడానికి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై మై ఫ్రేమ్ సెట్ విజిబుల్ ట్రూ ప్రాపర్టీ. ఇది కూడా మీకు తెలిసిందే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెట్ ద సైజ్ బై కాలింగ్ ద సెట్ సైజ్ మెథడ్. ఇన్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 500, 500 height and width of this one. సో ఇంతవరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలి? కమాన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా ఇంతవరకు? హలో, ఈ మెథడ్స్ అని మనకు తెలిసినవే కదా? కెన్ యు హియర్ మీ? Yes, sir. ఎస్ సార్. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి నాకు చెప్పండి. ఐ గివ్ 5 minutes టైం ఫర్ యూ. ఇంతవరకు మీకు నేను చెప్పాను. కమాన్ స్క్రాల్ చేయమంటే స్క్రాల్ చేస్తాను. Okay, sir, చేయండి. ఓకే ఒకసారి చూడ. ఐ గివ్ 5 minutes టైం. మరి చదవండి మీరు అందరూ ఒకసారి.
నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే, స్క్రాల్ చేయమంటే చేస్తాను. నెక్స్ట్, ఇప్పుడంతా మనం ఏం చేసాం తెలుసా? ఈ ఫ్రేమ్ లో బటన్స్ ని టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేసేసాం. దట్స్ ఆల్. కమ్ ఆన్, కెన్ ఐ స్క్రాల్ డౌన్ నౌ? Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. కమ్ ఆన్, ఐ గివ్ 5 minutes స్టెప్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో చెప్పండి. ఐ గివ్ 5 minutes టైం. I given you the frame, I given you the text field. We created the text field and as well as which one? The buttons, where that is stored where? In the container called frame. We called set layout, we called set size, and we added all the components in the container called frame. Then what is the next step? That's what I want. Can you hear me, students? You got my question? Yes, sir. Yes. Come on. Already button objects మనం చేసాం కదా. Yes or no? Yes, sir. Sir, add action listener. దేనికి? Come on, రాయండి. రాసి చూపించండి ఒకసారి. What is it is right? కానీ ఎలా రాస్తారు అది చెప్పండి. అందుకని సూడో కోడ్ ఇచ్చాను నేను ఫస్ట్. I given you the pseudo code. How do you write అనేది? There is a reason. Pseudo code is going to make a nation code. ఇప్పుడు అర్థమైతే క్వశ్చన్ అన్నా చెప్పింది. జస్ట్ ఒక 3 బటన్స్ రాయండి చాలు, ఇంకేమొద్దు. ఇది ఒక లైవ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. ఇలా చేస్తారు బటన్స్ వాటర్ లైక్ None are in there. Everybody but your students. Hello? Can you hear me? Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఏ బటన్ క్లిక్ చేసినా సరే అది మనకి జనరేట్ చేయాలి. You know switch case, you know key condition, everything you know. Yes or no? మీకు చూడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. ట్రై చేయండి. ఆఫ్ ఆఫ్ ద కోడ్ మొత్తం నేను రాసి ఇచ్చాను మీకు. Yes or no? Yes? మరి అనుకుంటున్నాం. Hello? ఇది మీకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉందా ఇప్పుడు ఇది? What are voice girls? Yes, sir. ఇలా ఎన్ని పర్సెంట్ చేస్తారు తెలుసా? ఇంకా మనం Sir, B1 dot add action listener. ఓకే వెరీ గుడ్. అయితే So then we have to this keyword, sir. కాదు కాదు, ఇక్కడ మనకి దాదాపుగా 18 బటన్స్ ఉన్నాయి. అవునా? ఆ 18 బటన్స్ ఏ బటన్ ప్రెస్ చేస్తారో మనకి తెలియదు. అన్ని బటన్స్. Sir, your voice is too low, sir. Okay, you try it. I'll do it for you. You try it.
ఇక్కడ మీరు this keyword ఉపయోగించాలి my dear students. Yes or no? Can you hear me? Hello? This Yes, sir. keyword మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ఎందుకు? మీరు ఏ బటన్ ప్రెస్ చేస్తారో నాకు తెలియదు. Now please see. So B1 dot add action. A must be uppercase. Listener. Add action listener. In this you call this is a keyword. Why? ఇక్కడ చూడండి. This pointing anamata. This is a keyword which refers the current object. ఇక్కడ current object నాకేంటి button plus this. Followed now? So అలా ఎన్ని buttons కి ఇవ్వాలి మనం ఇప్పుడు my dear boys? For all the buttons మనం కి ఇవ్వాలి. Yes or no? Next step ఇది. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, totally 18 buttons kada? Yes or no, my dear boys and girls? Yes, sir. 3, 4, 5. Can you hear me? 6, 7. Just only we must call this keyword ఇవ్వకపోతే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అర్థం కాదు. మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని క్లిక్ చేసుకుంటున్నారు అనేది. తర్వాత దేనికి వెళ్తున్నాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ యాడ్. నెక్స్ట్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ నౌ? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ బటన్? ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ డివిజన్. నెక్స్ట్ which one I'm going, my dear boys and girls? After division I'm going for multiplication. After this, where I'm going for multiplication, I'm going for subtraction. Next, where I'm going for? After subtraction, what I must go? For decimal point. Next, where I must go, my dear students? When you click the equal to button. When you click the delete button, I'm going to call delete. Next, if you want to go for clear, I'm going for clear. If this keyword ఏం చేస్తుంది తెలుసా? You are pointing to the current object which we can say. Now clear. It's gone. దీనికి ఇప్పుడు రాయాలి ఒక కండిషన్, దీనికి ఒకటి రాయాలి కండిషన్, వీటికి రాయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? ఇదంతా కూడా చూడండి, ఇక్కడ నేను కన్స్ట్రక్టర్ లో పడేసాను చూసారా? జే ఫ్రేమ్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఓవర్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. వి ఓపెన్ ద కన్స్ట్రక్టర్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. I called all the object buttons over here. ఇక్కడ మెమరీస్ అలోకేట్ చేశాను by calling the new keyword. ఇస్తేనే మీకు ఆబ్జెక్ట్ తయారవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇందులోనే మొత్తం మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని తయారైపోతాయి. ద క్లాస్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ షుడ్ బి వన్ అండ్ సేమ్. ప్రోగ్రామర్ ఎప్పుడు ఇలాగే చూసుకోవాలి సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎక్కడ మనం చేసాము ఏంటి అనేది. సో ఐఎమ్ అరేంజింగ్ ఇన్ ద కరెక్ట్ మేనర్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ డెసిమల్ బటన్స్. బ్లైండ్ గా రాసుకుని వెళ్ళకూడదు. ఆ అవుట్పుట్ ని చూసి అచ్చా మీ మేనేజర్ కనుక అవుట్పుట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఈ విధంగా చెయ్యాలి. ఇక్కడ మీకు అన్ని తెలిసినవే. విచ్ వన్? యు నో సెట్ బౌండ్స్, యు నో ఎవ్రీథింగ్ మెథడ్స్ ఓవర్ హియర్. అంటిల్ నౌ యూ గివెన్ ద కమాండ్ యాడ్ యాక్షన్ లిజనర్. ఎందుకు? యూ కెన్ రిఫర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. కీప్ ఇన్ యూర్ మైండ్ దట్ వన్. సో ఐ స్పెసిఫైడ్ ఆల్ మై బౌండింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఓవర్ హియర్. ఇది ఒక ప్రోగ్రామర్ రాసే లక్షణం విచ్ వీ కెన్ సే. Keep in your mind that one. Okay, you arrange all your objects, your code in particular manner so that with ఎటువంటి collision అనేది ఉండదు. ఎక్కడ ఓపెన్ చేసాం, ఎక్కడ క్లోజ్ చేసాం అనేది. Now I'm going to add all my components in the frame which we can say. Keep in your mind that one. Okay, next I'm going for this one. Next, so everybody ఇంతవరకు అర్థమైందా my dear students? Yes, sir. Hello? ఇలా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది యాడ్ మెథడ్, యాడ్ యాక్షన్ లిజనర్, జే ఫ్రేమ్ క్లాస్, జే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ క్లాస్, జే బటన్ క్లాస్, లేఅవుట్ మెథడ్, visible method, set size method. Now you specified for all the button objects by calling one method called add action listener, which is derived from one interface called action listener interface, and which is derived from the package called event package. Event ఏంటి? మీరు క్లిక్ చేస్తే అవుట్పుట్ జనరేట్ చేసే దాన్ని మనము ఈవెంట్ సోర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెంట్ లిజనర్ అంటాం. అవుట్పుట్ మీకు ఏమైతే వస్తుందో ఫర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఈవెంట్ listener, which we can say. Keep in mind that one. This is equal to button.
not bed. సో ఇంతవరకు అర్థమైందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ ఏం Yes, చేయాలి sir. ఇప్పుడు నేను? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? Action performed. Event. దట్స్ వెరీ గుడ్. యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్డ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఐ ఓపెన్ మై కన్స్ట్రక్టర్, I closed my constructor. Now I'm going for which one? Public void action performed method. That's okay. ఇక్కడ ఏ క్లాస్ పిలవమని చెప్పాను? Just you call the action event class. What is that? Action event class, which we can say E must be uppercase. లేకపోతే it's an object. You can take X, Y, Z, whatever it may be. Now I'm going to open my action performed method. ఇది కూడా మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ యాక్షన్ లిజనర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచే మనకి వచ్చింది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. దట్స్ ఓవర్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మెథడ్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ద క్లయింట్ మే చూస్ 7, ద క్లయింట్ మే చూస్ 3, ద క్లయింట్ మే చూస్ 1. ఏ బటన్స్ అయినా ప్రెస్ చేస్తాడు. అలా చూస్ చేస్తారు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ వన్ మెథడ్ కాల్డ్ గెట్ సోర్స్ మెథడ్. What is that? Get source is a predefined method derived from AWS package where you can choose any one of the object. For this, I'm going to call if condition action event object dot the get source method. Keep in mind that one. A get source nakenti if it is B1 అయితే నేనేం చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. get source క్లిక్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ ద సోర్స్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇక్కడ నాకు టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో. When you click the button 5, that is called get source. When you release the mouse button, you are getting the output where in the text field. Similarly for 6, similarly for 3. Now we must arrange this particular button 2. When you click this one, that must be inserted where? In this text field, which we can say. అందుకని నేను చేశాను ఇక్కడ I called one method called in text field. Set the text is a predefined method. Keep in mind that one. So when you click the button called set text, in that only, when you release the mouse button, it is displaying the output for you as a 2, 5, 7. For that, I'm going to call the another method called get a text. So when you click that button, you must make an addition. You must make an concatenation. అంటే అర్థమేంటి తెలుసా? ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ 5 అని ప్రెస్ చేసినప్పుడు అందులో రావడానికి you are making a combination of text field and button object. That is the reason I called one predefined function called concat function when you press the button object called 1. ఇంతవరకు అర్థమైందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? 2, 3, 4. Can you hear me? 5, 6, 7, 8, 9 and 0. And when you press the decimals also, keep in mind that one. ఇంతవరకు అర్థమైందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? హలో, కెన్ యు హియర్ మీ? Sir, for everyone we have to mention if. అంతే కదా. లిసన్ నౌ. నువ్వు రెండు ఒకేసారి ప్రెస్ చేయగలవా? ఇది ప్రెస్ చేసిన తర్వాత దీనికి వెళ్తున్నావు, లేదా దీనికి వెళ్తున్నావు, లేదా దీనికి వెళ్తున్నావు. ఇప్పుడు క్లయింట్ ఏమి యూజ్ చేస్తాడు? మన యూ గాట్ రిమోట్ బటన్ రైట్ ఇన్ యువర్ హౌస్. మీకు రిమోట్ బటన్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. యూ గాట్ రిమోట్. ఆ రిమోట్ లో అన్ని బటన్స్ ఒకేసారి ప్రెస్ చేయగలవా నాన్న? యూ కెన్ No, ప్రెస్ sir. 1 or 7 or 8 1 by 1. అందుకని ఇఫ్ కండిషన్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. అందుకని ఐ కాల్డ్ విచ్ మెథడ్ గెట్ సోర్స్. ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ 2, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద థర్డ్ బటన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఫోర్త్ బటన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఫిఫ్త్ బటన్. ఎందుకంటే క్లయింట్ ఏ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాడో నాకు తెలియదు కదా. మీ ఫోన్ లో ఇన్ యూర్ మొబైల్ when you want to dial the phone number, what you will do? You will press 1 by 1 only, na my dear students? Yes or Yes, no? sir. అంతే కదా. అర్థమైందా ఇప్పుడు? అన్ని మనం ఒకేసారి ప్రెస్ చేయలేం కదా. Yes, sir. Can you hear me? ఇక్కడ I must go with button 2 object, I must go with button 3 object. అంటే మనము కమాండ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఏ క్లయింట్ ఏ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాడో వి డోంట్ నో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ గెట్ సోర్స్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సోర్స్ అంటే మనకేంటి? ఉన్న అవైలబిలిటీ అనమాట. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్?
అది మనం చెప్తున్నాం. సో మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన కాంపోనెంట్ ఇక్కడ డెసిమల్ ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడ మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఇఫ్ క్లయింట్ క్లిక్ డెసిమల్ దెన్ కాన్కాటినేట్ ద బటన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. అదే B0 ఇక్కడ నీకు మ్యాచ్ అయిందా చూడండి, ఎస్ 0 ఇస్ దేర్. నెక్స్ట్ B9 ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ 9 ఇస్ దేర్. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? సో ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వాలి. అందుకే దట్ ఇస్ రీజన్ ఐ గోన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ if. Are you getting the point? Next, what I'm going to do, if e dot get source, keep in mind that one. ఒకవేళ e dot get source అది నాకు ఏమవచ్చు, మీరు అన్ని ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఎడిషన్ అయితే కనుక కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు, బేసికల్ గా స్ట్రింగ్ పరంగా ఇస్తున్నారు. అప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాను తెలుసా? సో ఐల్ బి టేకింగ్ వన్ వేరియబుల్, విచ్ వన్ ఏ ఈస్ దేర్ ఫర్ అస్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను ఏ అని ఇచ్చాను. వాల్యూస్ మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. సో మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏ ప్రకారంగా ఇస్తున్నారు, డబుల్ ప్రకారంగా ఇస్తున్నారు. నౌ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డబుల్ ఓన్లీ. బట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూఆర్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద బటన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అది స్ట్రింగ్ పరంగానే తీసుకుంటుంది. అప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ డబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పార్స్ డబుల్. అంటే ఇక్కడ నాకు డెసిమల్ పరంగా తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. వై? బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏ న్యూమరిక్ డేటా ఇచ్చినా, ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా, లేకపోతే ఏ డెసిమల్స్ ఇచ్చినా అది స్ట్రింగ్ పరంగానే తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ అ రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ మై స్ట్రింగ్ డేటా ఇంటూ డబుల్ డేటా. సో double is a data type or you can call an object. So keep in mind that one, the parts. Next ఇక్కడ నేను ఇంకోటి ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే ఆపరేటర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని తీసుకుంటాను. సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ ద సెట్ టెక్స్ట్ మెథడ్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో మీరు ఇచ్చింది మొత్తం అంతా కూడా ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో చూస్ చేసుకోవాలి. కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 2 ఆపరేటర్స్ 3 ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. హౌ మెనీ ఆపరేటర్స్? 4 ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్, మైనస్, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ డివిజన్. ఒకదానికి ఏమి ఇచ్చాను, ఎడిషన్ కి ఇచ్చేసాను. నౌ ఐ క్లోజ్ దిస్ వన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ సోర్స్. జస్ట్ కాపీ. ఇక్కడ మీరు ఒక కోడ్ రాశారంటే రిమైనింగ్ అంతా కామన్ థింగ్సే. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్, ఒకవేళ మీరు సబ్ట్రాక్షన్ చూస్ చేసుకుంటే అది కూడా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటర్? 2. ఇక్కడ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్స్ ఎందుకు ఇచ్చాను తెలుసా? ఇక్కడ నాకు రావడానికి చూడండి. I'm clearing 121 plus is an operator. 121 equal to అని ఇస్తే మళ్ళీ అక్కడ నాకు రావడానికి. అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు చూడండి 121 మైనస్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఎక్కడ నాకు స్టోర్ అవ్వాలి? నా టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ 12 ఈక్వల్స్ టు. అందుకని సెట్ టెక్స్ట్ ఐ గోన్ ఫర్ దిస్ వన్. You are getting the point? For these two I given. Now, what is the next step, my dear students? I must go for third one also now. How? Just I'm copying this one. That is the reason I'm going to show the output for you. At same time, I'm going to show this one. So, multiplication. So, this is operator number and the 3. That is, I'm giving the words 1, 2, 3. Press yes number. Next, I'm going for 4. What is the fourth one, my dear students? Division kada. మీరు ఏం చేసిన టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లోకి రావాలి కాబట్టి I gone for set text and as well as get text methods, just like printf and scanf. It is also over. Now, if I am use CL, my dear students, in case if you press equals to button, if get source, you are getting the point. Equal to button. Ikkada naku em jarugutundi? The same process. Ikkada odilesandi inka. You remove this one. Now I am going to call. So given operator for set text. Now I am going to call which one? Switch condition. List lo em ichcharu chudandi akkada. Switch I am going to call the operator. So I am going to call the case statements. Keep in mind that one. So case 1. Naku em avvali? Result is a variable where you people are going to calculate a plus b. Ayipoyindi kada. Now I am going to break my the case 1. Ala manaki enni cases untayi, my dear students? How many cases are there? Are you getting the point? Case 2, case 3, case 4. అంతేనా కదా? ఆపరేటర్ 1 అంటే ఇది. ఆపరేటర్ 2, what is the result? Minus. Third one, 3. I am going for asterisk. 4. Are you getting the point, students? Can you hear me? Yes, sir.
అయిపోయింది. బ్రేక్ ఇస్ ఆల్సో ఓవర్. ఈ పైన మీరు ఏం యూజ్ చేయకపోతే మనకేంటి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఇస్ స్విచ్ కేస్ ఇజంట్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. రిజల్ట్ విల్ బి వాట్ 0 విచ్ వీ కెన్ సే. ఇది మన స్విచ్ కేసులో పెట్టారు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్. సరే ఇంకోటి కూడా మనకు ఉంది కదా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఏం చేస్తారు మీరు? when you choose the clear, what you will be doing, that is a question. అది కూడా రాసుకోవాలి కదా మనం. I'm going to call if the button or the get source equals to be clear అయితే, keep in mind that one. What is that? Be clear. ఇక్కడ నేను అన్ని తీసేస్తాను. ఇక్కడ నేను సెట్ టెక్స్ట్ క్లియర్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది చూడండి, ఎంటీ అయిపోతుంది కదా 5 6. ఇక్కడ నాకు ఎంటీ స్ట్రింగ్స్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ అ రీజన్. Keep in mind that one when you click the clear button. అదే కనుక ఇఫ్ యూ గో ఫర్ డిలీట్ నాకు ఏం జరుగుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 1 by 1 మనకి డిలీట్ అవుతుంది. ఎస్ఆర్ నో? కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇఫ్ గెట్ సోర్స్ ఈక్వల్స్ టు డిలీట్ బటన్ అయితే కనుక నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద కండిషన్. ఇక్కడ మనం సెట్ టెక్స్ట్ ఇవ్వక్కర్లేదు ప్రస్తుతానికి. వై? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ క్లాస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ ఆర్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు మీరు టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో ఏమైతే ఇస్తున్నారో గెట్ టెక్స్ట్ మెథడ్ ద్వారా I'm going to retrieve that one. Keep in mind that one. Okay. Next, I want to clear the each and every current. When I given 1, 2, 3, when I delete, I don't know. ఎంత length istano naku teliyadu. I don't know the length of the string. For that, I am going to call the member called the length property. When I delete, -1, -1, -1, -1, reducing. So ikkadanta meer increment cheskuni veltu unte, keep in mind that one. You are incrementing the each and every number. When you clear, at a time it is going to be clear by giving the just double quotations. When I given the numbers over here like this, if you want to delete -1, -1, -1, -1, -1, -1. ఎప్పుడైంది? If the string contains the length property, that is a reason. So అప్పుడు నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను తెలుసా? I'm going to take, keep in mind that one. So get text is over, whatever it may be, I'm going to call set text method. In that must be empty. ఒక్కొక్కటి మీరు డిలీట్ చేసుకుంటూ వస్తారు కాబట్టి. But how can I know? I'm going to call my for block. So integer I is a variable. I don't know the length of a string. I'm giving I dot object dot the length property. Keep in mind that one. Function you can call -1 ఇస్తున్నాను అంటే ఈ స్ట్రింగ్ నాకు ఎంత లెంత్ ఉందో నాకు తెలియదు. That is a function. I'm going to call length. Now I want to remove the each and every character over here. That is the reason I call -1. Now I'm going for incrementing. Before that, ఈ వాల్యూని మొత్తం స్టోర్ చేసుకుని డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటుంది. ఇదంతా ఎక్కడ జరగాలి? సెట్ టెక్స్ట్ లో జరగాలి. కీప్ ఇన్ మైండ్ మీన్స్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ విచ్ వీ కెన్ సే. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా గెట్ అండ్ సెట్ టెక్స్ట్ మెథడ్స్. సో ఎలా డిలీట్ చేస్తున్నావు? బై క్యారెక్టర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిలీట్. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ char at function. Keep in mind that one. I'm going to delete character by character which we can say. I'm going to delete with help of character function which we can say. Now I'm going to close these two. ఇంతవరకు అర్థమైందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? హలో, ఫర్ కండిషన్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఫర్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ నెంబర్, సెకండ్ నెంబర్, థర్డ్ నెంబర్, ఫోర్త్ నెంబర్, ఫిఫ్త్ నెంబర్, సిక్స్త్ నెంబర్ ఇలా నీకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తున్నానా? నెంబర్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నాయి, వాల్యూస్ కాదు. చూడండి, నువ్వు ఏది క్లిక్ చేసా తీసుకుంటుంది కదా. దీని లెంత్ ఎంత? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 క్యారెక్టర్స్. ఎంత మొత్తం ఉంది మనకి? 11 డిజిట్స్ కదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎస్ సార్. కెన్ యు హియర్ మీ? అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ 7 ఇచ్చాను, I++, 8 ఇచ్చాను, I++, 9 ఇచ్చాను, 6 ఇచ్చాను, 3 ఇచ్చాను. ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంక్రిమెంటింగ్ యువర్ నెంబర్స్ అనమాట ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ కాల్డ్ I++. కానీ దీని లెంత్ ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు. దిస్ లెంత్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై కాలింగ్ ద లెంత్ ఫంక్షన్. ఎన్ని ఉన్నాయనేది. తర్వాత when you go for delete, -1, లెంత్ -1, లెంత్ -1, లెంత్ -1 ఇదంతా అరేలో పెట్టాను కాబట్టి ఇనిషియలైజ్ విత్ 0. ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా? సో ఇది ఒకటి ఎలా డిలీట్ అవుతుంది? ద క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్. నౌ ఐ వాంట్ టు రైట్ మై డ్రైవర్ కోడ్ కదా. హౌ కెన్ ఐ బి డ్రైవర్ కోడ్? పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main. Keep in mind that one. String arguments which we can say. Now I want to call my constructor. What is my
క్లాస్ నేమ్ క్యాలిక్యులేటర్, అంతే కదా. ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ వన్, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట, ఇక్కడి నుంచి మొత్తం చేసుకుని వెళ్తుంది. ఇది ఒక క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్. ఇందులో మీరు కష్టపడవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఆ అవుట్పుట్ చూడడం, అలా చేసుకోవడం. కమాన్, ఎంతవరకు కాపీ చేసుకున్నారు? ఇది ఇంతవరకు అయిందా? హలో, ఇంతవరకు అయిందా? కమాన్, టేక్ దిస్ నౌ, ప్లీజ్ కాపీ. ఇప్పుడు మీకు ఐడియా వచ్చిందా జావా ఎలా చేస్తారు? మొత్తం ఇఫ్ కండిషన్, స్విచ్ కేసు అన్నీ మనకు వచ్చేసాయి. ఓకే సార్. సార్ బటన్ యాడ్ నుంచి సార్, బటన్ యాడ్ యాక్షన్ లిజనర్. అక్కడి నుంచా? ఓకే సార్. రైట్, తీసుకోండి, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఇక్కడనే తీసుకోవాలనుకుంటా. తీసుకోండి. ఇది జోవా గర్ల్స్, అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఉన్నారా లేరా? వీళ్ళు స్క్రోల్. అలంకృత, అర్థమైందా అమ్మా? Yes, sir. చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? మెథడ్ నేమ్స్. కెన్ స్క్రోల్ డౌన్? So scroll. Yes. Yes, sir. So scroll one. Sir, again scroll down. ఓకే. So any doubts in this class? Tomorrow we can No, go sir. with Java collections ఉన్నాయి రేపు. సూపర్ కీవర్డ్, ఫైనల్ కీవర్డ్, నెక్స్ట్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్. అవైతే మన కోర్ జావా అయిపోతుంది. ఓకే, సీ యూ టుమారో ఎగ్జాక్ట్లీ బై 6 o'clock. ఓకే. Okay. ఇది మీకు ఇంతవరకు మనం చేసిన దానికి ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ లాంటిది అనమాట ఇది. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే నాన్న, టేక్ కేర్ ఎవ్రీబడి. అలంకృత, ఎవ్రీబడి, Sir, thank మై you, డియర్ sir. బాయ్స్. ఓకే సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పోగొట్టుకోకండి మై డియర్ బాయ్స్. సార్ ఇది పంపుతారా సార్? ఏది ఆల్రెడీ మీకు రికార్డింగ్ అవుతుంది కదా వాయిస్. ఇక్కడ ఎక్కడ పంపించాలి? నేను ఏం పంపించాలి? అంటే ఒకవేళ చూసుకుంటాం కూడా బాగుంటుంది కదా సార్, గ్రూప్ లో పెడితే. సరే, గ్రూప్ లో పెడతాను ఇది నేను. ఓకే, 1 second, ఒక్క నిమిషం ఆగు, ఒక్క నిమిషం ఆగు నాన్న. సో ఐ ఓపెన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. డెస్క్టాప్, 1 second. Can you see the screen? Yes, sir. ఇవన్నీ కూడా మనకి జావా ప్రోగ్రామ్సే. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ మీకు ఓపెన్ అవుతాయా? టెక్స్ట్ ఫైల్స్. ఎస్ సార్. ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు సిలో, యూజర్స్లో, రాలో, జావాలో, జేడికేలో, బిన్లో ఫైల్ నేమ్ ఏంటి మనకి? క్యాలిక్యులేటర్. అగో పంపించాను చూడండి. Yes, sir. వచ్చేసారు. ఇంకా పంపిస్తాను, చాలా ఉన్నాయి తర్వాత. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే నాన్న, ఇంకా ఉన్నాయి పంపిస్తా. ఇందులో యూనిట్ 1 లో 40 ప్రోగ్రామ్స్, స్వింగ్స్ లో కూడా చాలా ఇచ్చాను చూడండి. దాదాపు 60 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, యూనిట్ 1, యూనిట్ 5 లో. అంటే ఇంకోది కూడా మల్లారెడ్డి వాళ్ళు తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు, వాళ్ళు కూడా ప్రిపేర్ చేసి మీకు కూడా పంపించారు. ఓకే ఓకే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, టేక్ కేర్. అమ్మాయి చూడు, నోట్స్ అన్నావు కదా, పంపించాను అలంకృత.
Yes, sir. Thank you, sir. అమ్మయ్యా పంచాయతీ వదిలిపోయింది. రైట్ జా సార్ ఆ, ఇది ఇప్పుడు చెప్పే ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సార్ ఫోన్లోనే. మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోండి. కన్వర్ట్ TXT టు వర్డ్ అని మీరు ఉంటుంది యాప్ లేవో ఒకటి PDF కన్వర్ట్ చేసుకోండి. మీకు ఫోన్లో PDF అని ఓపెన్ చేసుకుంటే ఒక యాప్ కానీ బ్రౌజింగ్ లోకి వెళ్ళి కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ టు PDF అంటే వర్క్ చేస్తుంది. దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోండి. లేకపోతే మనకి కన్వర్ట్ చేసి పంపించాలి. నాకు ఒక క్లాస్ ఉంది అనమాట అందుకని. ఓకే సార్, పర్లేదు సార్. ఓకే సార్. ఓకే అవ్వకపోతే నాకు చెప్పండి, నేను పంపించేస్తాం మళ్ళీ ఉంది. ఓకే సార్. ఓకే టేక్ కేర్ ఎవ్రీబడి. టుమారో ఎగ్జాక్ట్లీ 6 o'clock. అలంకృత అందరినీ కొంచెం మోటివేట్ చేయమని రమ్మని. వాళ్ళు చూసారు కదా Yes. హౌ వి Yes, డన్ sir. వన్ ప్రాజెక్ట్ నౌ. ఇలా ఉంటుంది ఒక Okay. ప్రాజెక్ట్ మనకి. సో వి కంబైన్డ్ జావా అండ్ స్వింగ్స్ బోత్ నౌ. ఇంకో 2 కాన్సెప్ట్స్ అయితే వి కెన్ గో విత్ అడ్వాన్స్డ్ జావా. ఓకే Okay, sir. ఓకే అమ్మా టేక్ కేర్. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ.